ThaBoxingvoice.com, live here with Sergiy Derevyanchenko. So I wanted to ask, obviously, I want to know how happy he is with his management, because I feel personally they're doing a wonderful job. Он считает, что ваш менеджер делает хорошую работу с вами. Как вы чувствуете, как вы довольны с вашей командой сейчас? Естественно, я доволен, и такой бой организовал в такой короткий промежуток времени. Они договорились, все успешно. Я очень рад. I'm very happy with the work, obviously, with the opportunity they created for me. We're working together. I'm very happy right now. So, ask him, did he ever envision being able to have this amount of opportunities in terms of title shots in this little bit of time? Вы как-то ожидали, что в короткое время вы будете иметь столько много шансов драться за титул, второй раз вы будете драться за чемпионшип мира? Ну, я не думал, что так оно быстро произойдет, потому что в прошлый раз, когда я был мандатори, я ждал около года, и бой не состоялся, и потом пояс был вакантным, и пока договаривались с Дэниелом Джейкобсом, это время прошло. Сейчас это очень быстро произошло, и я не ожидал, что так быстро. Тоже думал, что буду ждать какой-то промежуток времени. In the beginning, no. I actually didn't think it would all come together so quickly. I've been a mandatory before, and just going through the whole negotiation phase, the fights don't actually materialize. It took a long time to get the fight with Danny Jacobs, and then the other fight with Triple G last year didn't work out. Actually, I'm surprised that this negotiation went as quickly as it did, and now we have a fight. Is he surprised from the standpoint that Triple G took the fight? Because I want to believe he vacated the title the last time around instead of fighting Derevyanchenko. Вот какой-то сюрприз есть, что Ген взял этот бой, потому что в прошлый раз вид есть, что он как бы ставил этот элемент, чтобы с вами не драться, и сейчас он согласился с вами драться. Ну, в прошлом бою была другая ситуация. Он хотел матч-реванш с Канело, и он просто выбрал, что он хотел с Канело. Это как бы и финансово, и он хотел реваншироваться в этом бою. No, I'm not surprised, because last time the situation was different. He was only focused on fighting Canelo, and financially that was the better situation for him. So this is a different time for him. Definitely respectable. You know, most guys would have took that opportunity to take a shot. Like, yeah, he avoided me, but he understands the business of boxing. Он говорит, что вы понимаете бизнес бокса, и он говорит, что он очень как бы, он все понимают бизнес бокса, он surprised, что вы понимаете. So ask him, what does he think the difference is in this opportunity versus Daniel Jacobs? How could he convince his, fanatics and boxing fans that he can get this win where he came up short in the Daniel Jacobs fight? Конечно, он спрашивает, какие разницы есть в этом бое с боем с Джейкобсом. Ну, он тоже спрашивает, как вы можете, чтобы все, которые фаны бокса знали, что это будет по-другому, что вы именно выиграете этот бой. Ну, раньше у меня не было Эндрю Ранье, как я и говорил уже, и менеджер у нас был с Дэниелом Джейкобсом, 1 на 2 получается, и не вся команда была в моем углу, а сейчас вся команда в углу, и вот это как бы... The biggest difference is that there was just division in the team last time. Andre Rozier was not on my team. We had one manager with both fighters. It was just different. Now that the whole team is together and we're working together towards one goal, it's going to be a different situation. So he really thinks that the division in the team played a role, because I hear Andre Rozier saying the same thing. Он говорит, вы так и думаете, в самом деле, что потому что команда была в разные места, поэтому вы проиграли этот бой. Ну, это есть маленький процент этого. There is a percent of that. Как бы, естественно, все зависит от боксера, только боксер выходит в ринг и он там показывает мастерство. Но как бы если не хватало как бы работы Эндрю Розьера.
Obviously, it all comes down to the fighter. We're the ones accountable in the ring at the end of the day. But there were elements missing in the training camp that could have put me over the edge. Does he feel he's getting Gennady Golovkin at the right time? And what does he think the probability of a win is versus Golovkin in comparison to Canelo? Obviously, Golovkin is a little older. Вы думаете, вы сейчас имеете Геннадий Головкин в правильное время для вас, и вы думаете, для вас, как бы, если вы легче можете победить Головкина или Канело? Честно говоря, я не знаю. Это тоже два разных боксера и два суперчемпиона, можно сказать. Что с одним, что с другим, это нелегкие бои. Yeah. I can't answer the question. They're completely different fighters, but they're two fighters at the top of the sport. And a fight with either one of them is going to be a tough fight, but I can't tell you who would be easier for me to defeat. Все говорят, что Головкин старый, там такое, ну, я как бы в это особо на это не реагирую, потому что есть люди, доказывающие, что и в 40 лет боксируют, и в хорошей физической форме, и выигрывают молодых. Так что на это я не акцентирую, я готовлюсь на серьезный бой. Everyone is saying that Golovkin might be old, and I can't look at that. I can't see that right now because he is beating younger guys and he's beating them convincingly. So I can't account that I'm going to get an old Golovkin. I have to account that I'm going to get the best Golovkin. Okay. When it comes to Gennady, how long has he been, I guess, envisioning or fantasizing about fighting Gennady Golovkin? Because when he entered the division, Gennady's been at the top. Now here he is fighting Gennady, he's still at the top. So has he seen himself fighting Gennady in the past in his head? Сколько лет вы как бы смотрели в мысли, что вы можете драться с Головкиным, и если вы сами как бы думали, как этот бой может произойти? Сколько лет вы так думали про Головкина? Ну, наверное, как бы я когда приехал в Америку, когда начал свою профессиональную карьеру, как бы я такие варианты рассматривал, и много других боксеров я тоже просматривал, и, как бы, и думал, что как бы может настанет такой день, что мы можем с ним встретиться. You're right. When I came to America, I was looking at all the best fighters, and he was one of them. And he was one of the fighters that I was looking at, saying, you know, one day I might face this guy in the ring. So did he envision that? Like, has he seen himself, you know, kind of daydream about it? How does he see it going? Когда вы закрываете глаза, вы думаете, как этот бой может произойти? Вы думали, что он сделает, что вы будете делать? Вы как бы смотрели этот бой, как в мысли? Нет, пока No, not yet. Okay. Not yet. All right. So, what does he feel he has to get a definitive win over Gennady? Because obviously, you know, Gennady's done such a good job that even his losses are controversial. How could he get a definitive win? Он говорит, что даже когда бои очень близкие, как бы всегда не ясно, кто выиграл, Головкин или соперник. Что вы можете сделать в этот бой, чтобы все знали, вот да, Сергей выиграл бой? Ну, это в каждом бою, как бы, и это не исключение, когда нокаутировал, и тогда ни у кого нет никаких нокаут, ни у кого нету никаких разногласий. If I knock him out, there won't be any questions. Can he see a knockout? I mean, Golovkin's been able to take a very decent punch. Головкин может взять большие удары. Вы думаете, вы сможете его нокаутировать? Я буду стараться. I'm gonna try. So before I let him go, I want to ask some of his thoughts over Anthony Joshua and Andy Ruiz, obviously rumored to be fighting in Saudi Arabia, and his thoughts of fighting in a country like Saudi Arabia, and would he ever entertain that if the offer came out? Что вы думаете насчет Джошуа и Руиса? Сейчас разговор есть, если их второй бой будет в Сауди Арабии. Как вы думаете про это? И если вы сами бы поехали бы туда и дрались бы в Сауди Арабии? С кем? С любым. С любым? He's asking with who? With anybody? I mean, yeah, I guess. Если деньги хорошие. What if it was Canelo? Let's say him and Вы Canelo. бы дали бы в Сауди Арабии? Да, мне, конечно, без So it depends on the opponent for him. Yeah, no, he says he'll fight anywhere. It doesn't matter.
Cool. So, you want to give any final predictions? Последние хочу сказать для ваших фанов, или кто выиграет этот бой. Ну, фанам хочу передать большой привет. Спасибо, что меня поддерживают. И пусть приходят 5 октября в Madison Square Garden. Будет хорошее шоу. Wants to just thank all supporters. Thanks for always supporting him, and please come out to this fight October 5th. It's going to be a really good show. All right, well, thank you, man. Спасибо. Feel free to hit the like, subscribe, and share. As always, if you want to support us to the next level, head over to the patreon.com/ThaBoxingVoice. We have tons of exclusive from Border Wars, from title, betting shows, the list goes on and on and on. But in addition to that, if you guys have questions for fighters, trainers, and promoters, this is where you can submit them. We will run out, get these questions answered, and put it back on the show just for you guys. Appreciate it. Peace.